Welcome sa course na Engineering Mechanics, particularly Statics of Rigid Bodies. Solve naman tayo ng mga problems tungkol sa equilibrium. A gardener uses a 60 Newton wheelbarrow to transport a 250 Newton bag of fertilizer. What force must she exert on each handle? So, gawa tayo ng free body diagram. So, ito yung handle. Yung 60 Newton force directed downward. So, weight yun ng wheelbarrow na nakalagay dun sa center of gravity niya. So, may distances tayo yan. Tapos, yung 250 Newton force directed downward din dahil weight naman yan ng bag ng fertilizer. So, yung required na force exerted ng gardener, so F sub G. Tapos, yung isa pang force, so F sub A. So, yun naman yung reaction sa point A. Isa sa mga equilibrium equations, summation ng horizontal forces is equal to 0. Summation ng vertical forces ay equal to 0, tapos yung summation ng moment is equal to 0. So yung unang equation, summation ng horizontal forces equal to 0. So no horizontal force in the system, so hindi natin yung magagamit. Tapos yung isa pa, summation ng vertical forces is equal to 0. So vertical forces yung given tsaka yung unknowns. Therefore, upward forces is equals downward forces. So yung upward forces, so F sub A tsaka yung F sub G is equal to 60 plus 250. So, hindi pa natin makukuha yung required na force exerted ng gardener dahil wala tayong reaction dun sa A. Yung isa pang equation, summation ng moment is equal to 0. So, kung naaalala pa yung concepts ng moment, so, ang moment equal yan sa force times distance. So, ang isang way para ma-eliminate or pwedeng makapag-solve ng equations of equilibrium, maglalagay tayo or i-consider natin or kukunin natin yung moment dun sa point na nandun yung line of action ng isang force. For example, dito sa problem, pwedeng mag-moment tayo sa point A. Dahil yung distance ng force A or yung reaction sa A ay magiging 0 dahil nandun yung line of action niya. So, dun tayo mag-moment. So, summation ng moment sa A is equal to 0. When counterclockwise moments ay equal sa clockwise moments. So, yung counterclockwise moment, ang magkakos lang nun yung force G or yung force exerted ng gardener. Tapos yung distance para maging moment, so 0.7 plus 0.15 plus 0.15, yung distance ng force exerted ng gardener, papunta dun sa A. So, equal sa clockwise moment, ang magkakos naman nun yung 60 Newton force tsaka yung 250 Newton force, tapos yung distance ng 60 Newton force dun sa point A, perpendicular distance, so 0.15, tapos yung 250, so 0.15 plus 0.15. So, ang gagawin lang, so divide na lang yung coefficient ng force G or force exerted ng gardener dun sa terms sa right side. So, 60 times 0.15 plus 250 times 0.15 plus 0.15 over 0.7 plus 0.15 plus 0.15. So, therefore, force exerted ng gardener ay 84 kilonewtons upward. So, next problem, for the beam and loading shown, determine the reaction at A and the tension in cable BC. So, gawa ulit tayo ng free body diagram. So, yun yung force. So, 15 pounds, 20 pounds, 35 pounds, 20 pounds, tapos yung 15-pound force directed downwards. Meron tayong hinge or pin sa point A, tapos cable sa BC. So, pwedeng yung reaction sa A. So, yung components ng reaction, so, vertical component, tsaka yung horizontal components ng reaction sa A. Tapos yung sa BC, so tension sa cable BC, so away from point B. So check natin, summation ng horizontal forces equal to 0, vertical forces equal to 0, tsaka yung moment equal to 0. So yung una, summation of horizontal forces equal to 0. So wala rin tayong horizontal force na nasa system. So therefore, yung horizontal reaction sa A ay equal to 0. So vertical forces naman, so upward forces equals sa downward forces. So yung upward force, in-assume natin na yung sa vertical component ng reaction sa A. So pag ang naging sagot mo or ay naging negative,
Ibig sabihin lang no, nagkamali ka ng assumptions dun sa direction nung inassume mo na force. So, vertical component ng reaction sa A, so yun yung upward, equal sa 15 plus 20, 35, 20, and 15, plus yung tension sa cable BC. So, hindi pa natin makakuha dahil parehas na unknown yung vertical component sa reaction sa A tsaka yung tension sa cable BC. So, check natin dun sa moment. So, ang sabi kanina, pwedeng mag-moment dun sa point para mawala or yung distance ng isang force na unknown ay equal to 0 dun sa line of action niya. Dahil yung required, yung una ay reaction sa A, so pwedeng mag-moment tayo sa B dahil nandun yung line of action ng tension sa cable BC. So, summation ng moment sa B, counterclockwise moment sa equal sa clockwise moment. So, yung magkakos ng counterclockwise moments, yung 15, 20, 35, tsaka yung 20. So, yung 15 distance niya ay 6, 8, 8, 6 from the left, yung leftmost. Tapos yung 20, so 8, 8, 6, 35 ay 8 and 6, tapos yung 20 ay 6 inches. Yung 15 na nasa point B, so wala rin siyang distance dun sa point B or perpendicular distance. So, hindi ko na yung sinama. Pati yung tension sa cable BC. So, equal naman yun sa moment. So, yung force na magkakos ng clockwise moment ay yung vertical component ng reaction sa A, tapos yung distance naman nun ay 6. So, therefore, 15, 6 plus 8 plus 8 plus 6 plus 20 times 8 plus 8 plus 6 plus 35 times 8 plus 6 plus 20 times 6 then over 6. So therefore, vertical component ng reaction sa A or yung reaction sa A na rin dahil walang horizontal component, so 245 pounds. So, store ko na lang to sa A. Para naman sa tension sa cable BC, so yung nakastore sa A minus yung nasa right side, so yung 15 plus 20 plus 35 plus 20 plus 15. So tension sa cable BC ay 140 pounds. Next problem, 3 loads are applied as shown to a light beam supported by cables attached at B and D. Neglecting the weight of the beam, determine the range of values of Q for which neither cable becomes slack when P is equal to 0. So, gawa muna tayo ng free body diagram. So, yung downward forces. Tapos, dahil i-analyze natin yung nasa beam, so putulin natin yung cables. So, yung magiging forces doon ay tension. So, away from the point of application or connection dun sa point P. So, magiging upward. So, tension sa cable B tsaka tension sa cable D. So, ang required range of Q, kapag yung tension sa B or tension sa D is not in compression or kumbaga slack. Kapag slack, hindi siya tight. So, magiging tight lang yung cable kapag in tension siya. At saka yung isa pa, yung P is equal to 0. So, disregard lang yung P sa problem. So, kapag yung tension sa B is equal to 0, ibig sabihin, isa to sa mga limiting values niya para hindi maging slack yung cable. So, pwede tayong mag-moment sa D. So, counterclockwise moments equal sa clockwise moments. So, yung counterclockwise moments, so yung 7.5, tapos yung 0.5, 0.75, tsaka yung 1.5 na distance. So, nag-moment tayo sa D kasi 0 naman yung tension sa B. So, para mawala yung tension sa D, makuha natin yung value ng Q. So, ito yung equation natin, kaya tayo nag-moment sa D. Tapos, equal naman yun sa point T. So, moment doon dahil sa force Q. So, Q times 0.75. So, therefore, 7.5 times 0.5 plus 0.75 plus 1.5 over 0.75. Therefore, Q is equal to 27.5 kilonewton. So, isang value ng Q. Kapag naman yung tension sa D is equal to 0, cable D is equal to 0.
So, moment naman tayo sa B. So, counterclockwise moments equals sa clockwise moments. So, magkakos ng counterclockwise moment sa B, so yung 7.5, yung clockwise naman yung Q. So, therefore, 7.5 times 0.5 over 0.75 plus 1.5 plus 0.75. So, therefore, Q, yung isang value ay 1.25 kilonewton. So, therefore, yung range for Q ay 1.25 hanggang 27.5 kilonewtons. Next problem. Determine the magnitude and direction theta of F so that the particle is in equilibrium. The summation of forces along the x-axis is equal to 0 when leftward forces equals sa rightward forces, so yung mga components nila along the x-axis. So yung leftward force ay 8 cosine 30 or yung horizontal component ng 8 kilonewton force, tapos yung isa pa, leftward force, so yung horizontal component ng 4 kilonewton force, so 4 cosine 60. Equal sa rightward forces para equilibrium, yun yung 5, tsaka yung F sine theta or yung horizontal component ng force F. Sa vertical naman or yung sa along the y-axis, so y component, so upward equal sa downward forces. So yung upward ay 8 sine 30 lang. Tapos yung downward, so yung 4 sine 60, tsaka yung vertical component naman ng force F na F cosine theta. Yung 5 kilonewton force, wala yung vertical component dahil along the x-axis na siya. So, meron tayong dalawang equation at dalawang unknowns, so pwede na nating isolve. So, yung relationship based dun sa summation ng forces along the y-axis, so F is equal to 8 sine 30 minus 4 sine 60 over cosine theta. Substitute natin dun sa first equation. So, ginawa ko to para yung magiging unknown na lang is yung theta dun sa first equation. Tapos, mas convenient dahil sine over cosine yung magiging relationship dun. So, tangent na lang yan. So, 8 cosine 30, 4 cosine 60, tapos yung 5, substitute yung relationship ng F at saka ng cosine or ng theta based dun sa summation of forces sa y. So, yun nga, magiging tangent na lang, sine over cosine. So, therefore, arctangent yung equation natin dito. So, arctangent ng 8 cosine 30 plus 4 cosine 60 minus 5 over 8 sine 30. Yun. Minus 4 sine 60. So, therefore, theta ay equal sa 82.2314 and so on degrees. So, in-store ko lang sa A dahil gagamitin natin to para makuha yung value ng magnitude ng force F. So, substitute na natin. So, 8 sine 30 minus 4 sine 60 over cosine nung nakastore sa A in theta. So, therefore, magnitude ng force F ay 3.9645 or 46 kilonewtons.